Good morning guys. So guys, nakadakop na sa swordfish. Swordfish kano guys, tanaw nang mata guys. Ngani pag check og kuan guys, love us or dili na. Eyes check. Check. Labas mo na guys kay gisiga, gisinaw. Ani guys. Hasang check. Yan guys, mapula-pula. Yun yung labas yan ha. Yan guys, yan. Mapula-pula. Oh, zoom natin. Muna yung labas guys. Okay. Aabot to ng 1 kilo guys. Dito lang malapit sa amin to na yung nakakuha nito guys. So, ito yung swordfish guys. Pwede mo itong gamitin pang hiwa. Kasi sword to swordfish. Yan guys, yun yung talim ng kanyang ano guys, ipin. Parang piranha. Kaya pag nakagat ka nito guys, nako, ubos yung paa mo. Tawag dito, swordfish. Magaling to mag slice bread. Yan guys, lulutuin ko na guys. Bye bye.